Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Vijana Balava Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodananda Jamuna Tiravana Chari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Ayam Vishwapad Bharabangs Bharaj Jigacharya Sadhu C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sagahosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sira Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radhika Digi Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Gang Jumano Tosi Bhakti Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Bhutade Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pasata Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 10 Chapter 2 Verse 18. Tato jagan-maṅgalam acyutāṁśaṁ samāhitaṁ śūra-sutena devī dadhāra sarvātmakam ātma-bhūtaṁ kāṣṭhā yathānanda-karaṁ manastaḥ.
tato, thereafter, jagan-maṅgalam, auspiciousness for all living entities, acyutāṁśaṁ, Supreme Personality of Godhead, samāhitaṁ, fully transferred, śūra-sutena, by Vasudeva, devī, Devakī Devī, dadhāra, carried, sarvātmakam, the Supreme Soul of everyone, ātma-bhūtaṁ, cause of all causes, kāṣṭhā, in the east, yathā, just as, ātma-bhūtaṁ, the blissful moon, manastaḥ, being placed within the mind. Translation thereafter, accompanied by plenary expansions, the fully opulent Supreme Personality of Godhead, who is all-auspicious for the entire universe, was transferred from the mind of Vasudeva to the mind of Devakī. Devakī, having thus been initiated by Vasudeva, became beautiful by carrying Lord Kṛṣṇa, the original consciousness for everyone, the cause of all causes within the core of her heart, just as the east becomes beautiful by carrying the rising moon. Purport, as indicated here by the word manastaḥ, the Supreme Personality of Godhead was transferred from the core of Vasudeva's mind or heart to the core of the heart of Devakī. We should note carefully that the Lord was transferred to Devakī not by the ordinary way for a human being, but by dīkṣā, initiation. Thus the importance of initiation is mentioned here. Unless one is initiated by the right person who always carries within his heart the Supreme Personality of Godhead, one cannot acquire the power to carry the Supreme Godhead within the core of one's heart. The word acyutāṁśaṁ is used because the Supreme Personality of Godhead is Aishwarya-purna, full in the opulences of wealth, strength, fame, knowledge, beauty, and renunciation. The Supreme Godhead is never separated from his personal opulences, as stated in Brahma's Samhita, Ramadi Mortishu Kala Nemenatishtan. The Lord is always situated with all his plenary expansions such as Rama, Nrsimha, and Varaha. Therefore, the word acyutāṁśaṁ is specifically used here, signifying that the Lord is always present with his plenary expansions and opulences. There's no need to think of the Lord artificially as yogis do, jnana avastita tad-gatena manastaḥ pasyanti yam yoginaha. Yogis meditate upon the Supreme Person within the mind. For a devotee, however, the Lord is present, and his presence need only be awakened through initiation by a bona fide spiritual master. The Lord did not need to live within the womb of Devakī, for his presence within the core of her heart was sufficient to carry him. One is here forbidden to think that Kṛṣṇa was begotten by Vasudeva within the womb of Devakī, and she carried the child within her womb. When Vasudeva was sustaining the form of the Supreme Personality of Godhead within his heart, he appeared just like the glowing sun, whose shining rays are always unbearable and scorching to the common man. The form of the Lord situated in the pure unalloyed heart of Vasudeva is not different from the original form of Kṛṣṇa. The appearance of the form of Kṛṣṇa anywhere, and specifically within the heart, is called Dhamma. Dhamma refers not only to Kṛṣṇa's form, but to his name, form, quality, and his paraphernalia. Everything becomes manifest simultaneously. Thus, the eternal form of the Supreme Personality of Godhead with full potencies was transferred from the mind of Vasudeva to the mind of Devakī, exactly as the setting sun's rays are transferred to the full moon rising in the east. Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, entered the body of Devakī from the body of Vasudeva. He was beyond the conditions of the ordinary living entity. When Kṛṣṇa is there, it is to be understood that all his plenary expansions, such as Narayan, and incarnations like Lord Nrsimha and Varaha, are with him, and they are not subject to the conditions of material existence.
In this way, Devakī became the residence of the Supreme Personality of Godhead, who is one without a second and the cause of all creation. Devakī became the residence of the Absolute Truth, but because she was within the house of Kamsa, she looked just like a suppressed fire or misused education, when fire is covered by the walls of a pot or is kept in a jug. The illuminating rays of the fire cannot be very much appreciated. Similarly, misused knowledge, which does not benefit the people in general, is not very much appreciated. So Devakī was kept within the prison walls of Kamsa's palace, and no one could see her transcendental beauty, which resulted from her conceiving the Supreme Personality of Godhead. Commenting upon this verse, Srila Viraraghavacharya writes, Vasudeva Devakī Jatara Yor Hidaya Yor Bhagavata Sambandha. The Supreme Lord's entrance into the womb of Devakī from the heart of Vasudeva was a heart-to-heart relationship. So this is a description of how the Lord appeared. பகவான் இந்த உலகத்தில் எப்படி அவதரித்தார் என்பதை பற்றிய விளக்கமானது இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. So the Lord can appear in any way he wants. பகவான் எப்படி வேண்டுமானாலும் தோன்றலாம், அவருடைய இச்சைக்கு ஏற்ப அவர் தோன்றுவார். But the main point is that he does not appear by the methods of the material world, conception and growth within the womb, etc. ஆனால் ஜட உலகில் ஒரு உயிர்வாளி தோன்றுவது போல, ஒரு கருவில் உருவாகி பிறகு வளர்ச்சி அடைவது போல பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுவது இல்லை. A material birth involves the growth materially of a being, and then they come out of the womb. ஒரு உயிர்வாளி இந்த உலகத்தில் பிறவி எடுக்கும் பொழுது அது கருவிலிருந்து, தாயின் கருவிலிருந்து உயிர்வாளி வெளியே வருகிறது, அதன் பிறகு வளர்ச்சி அடைகிறது. However, the Supreme Lord is eternal. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் நித்தியமானவர். And he doesn't have a material body. அவருக்கு பௌதிக சரீரம் கிடையாது. So just as the soul is not born and does not die, and it's not only the body is, so the Supreme Lord can never be subject to birth like a human being. ஜனனம் மற்றும் மரணம் உடலுக்கு மட்டும்தான், ஆத்மாவிற்கு கிடையாது. அதே போலத்தான் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது. A material birth simply means that a jiva gets a particular material body at a particular time. பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு என்றால் ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஜட சரீரம் வழங்கப்படும் நிகழ்வையே குறிக்கிறது. But the Lord does not have a material body at all. ஆனால் பகவானுக்கு ஜட சரீரம் இருப்பதில்லை. And everything about the Lord is eternal. பகவான் தொடர்புடைய அனைத்துமே நித்தியமானவை. However, the Lord appears somehow or other within the material world. ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் பகவான் இந்த ஜட உலகத்தில் தோன்றுகிறார். So sometimes he can just appear. சில சமயங்களில் அவர் தானாகவே தோன்றுகிறார். So he appeared in front of Dhruva. உதாரணத்திற்கு துருவ மகாராஜரின் முன் பகவான் தோன்றினார். No birth from anybody. அந்த லீலையில் அவர் பிறப்பு என்பதை எடுப்பதில்லை. Of course, we can say he did have a mother and father, but when he appeared before Dhruva, he just appeared. அவருக்கு தாய் தந்தை இருந்தாலும் துருவ மகாராஜருக்கு காட்சி தருவதற்கு மட்டுமே அவர் தோன்றி மறைந்து விட்டார். But then we have other forms like Nrsimhadev, again, no mother, no father at all. அதே போல பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த பொழுதும் அந்த அவதாரத்திலும் அவருக்கு தாய் தந்தையர் இல்லை. Or we have Brahma appearing from the nostril of Lord Brahma. பிரம்மதேவர் பகவானின் நாசியிலும் தோன்றும் பொழுதும் பிரம்மதேவருக்கும் தாய் தந்தை இருந்ததில்லை. So the Lord appears by various methods when he manifests within the material world. பகவான் இந்த ஜட உலகத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது பல வழிகளில் தோன்றுகிறார். Sometimes he comes with a mother and father. சில சமயங்களில் அவர் அன்னை தந்தையோடு தோன்றுகிறார். So we find in the list of avatars sometimes the mother and father of the incarnation is listed. So Rama has a mother and father, Chaitanya Mahaprabhu has a mother and father, Krishna has a mother and father. So it's, we can say, similar to the birth in the material world.
ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம், இந்த அவதாரங்களில் அவர் தாய் தந்தையரோடு தோன்றுகிறார். இது இந்த ஜட உலகத்தில் ஒரு உயிர் வழி தோன்றுவது போலவே அமைகிறது. At the same time, it is very distinct from a material birth. ஆனால் இது ஜட ரீதியாக ஒருவர் எடுக்கும் பிறப்பிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. So this description here is just to make that very clear that it's not a material birth. பகவானுடைய பிறப்பு பௌதிகமான ஒரு பிறப்பு அல்ல என்பதை தெளிவாக விளக்குவதே இந்த பதத்தின் குறிக்கோளாகும். However, none of this can be seen by normal eyes, so therefore when the child is born, everyone will think, oh, he was born and this is mother and father, etc. ஆனால் பௌதிக கண்களை வைத்து இதை ஒருவரால் காண முடியாது. இதன் காரணத்தினால் பகவான் தோன்றும் பொழுது அவர் தாய் தந்தையரின் உடலிலிருந்தே பிறந்தார் என்று மக்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள். But though he appears to be born, it's not a normal birth. பகவான் இங்கே பிறப்பது போல் தோன்றினாலும் அந்த பிறப்பு ஒரு சாதாரண பிறப்பு அல்ல. So here it's described that he was in the mind of Vasudeva and then he was transferred into the mind of Devakī. இங்கே பகவான் வசுதேவரின் மனதிலிருந்து தேவகியின் மனதிற்கு மாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. So the Lord is present, and he was present, of course, previously, and then he was in the mind of Vasudeva, then he went into the mind of Devakī. ஆகையால் பகவான் நித்தியமாக எப்பொழுதுமே இருக்கிறார். அவர் முதலில் வசுதேவரின் மனதில் தோன்றுகிறார், அதன் பிறகு தேவகியின் மனதிற்கு மாற்றப்படுகிறார். So his form is eternal. எனவே பகவானின் வடிவம் நித்தியமானது. And here simply states that the way he appeared was simply through the mind. ஆனால் இங்கே கூறப்படுவது பகவான் மனதின் மூலம் தோன்றுகிறார். Of course, the Lord doesn't even need the mind to appear. உண்மையில் பகவான் தோன்றுவதற்கு மனம் கூட தேவையில்லை. Mind is also material. மனமும் பௌதிகமான ஒரு விஷயமே. At the same time, we also understand the Lord is very attracted to the devotee. ஆனால் பகவான் பக்தரை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So because Vasudeva and Devakī are great devotees of the Lord, therefore he's very attracted to them. வசுதேவரும் தேவகியும் பகவானின் மிக சிறந்த பக்தர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் பகவானை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். And they're always thinking of the Supreme Lord. அவர்கள் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So in that sense, the Lord is always in Vasudeva's mind. அந்த வகையில் வசுதேவரின் மனதில் நித்தியமாக பகவான் இருக்கிறார். So the Lord is always with the devotee. பகவான் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பக்தருடனேயே இருக்கிறார். As I mentioned before, in the word Bhagavan, Van means Vas. So the Lord lives in the devotee, and the devotee lives in the Lord. பகவான் என்ற சொல்லில் வான் என்ற பதமானது வாஸ் அல்லது வாசம் செய்வது என்பதை குறிக்கிறது. எனவே பகவான் பக்தரில் வாசம் செய்கிறார், பக்தர் பகவானில் வாசம் செய்கிறார். So the Lord lives in the devotee means that the devotee is always thinking of the Lord, so therefore he is there. பக்தர் எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருப்பதால் பகவான் பக்தரில் வாசம் செய்கிறார். And the devotees dwell in the Lord means that the Lord is always thinking of the devotee. பக்தர் பகவானில் வாசம் செய்கிறார் என்றால் பகவான் எப்பொழுதுமே பக்தரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So it is not just that one thinks of the Lord. For the pure devotees, the thought of the Lord means the presence of the Lord. தூய பக்தர்களை பொறுத்தவரை பகவானை பற்றி நினைப்பது என்பது பகவான் இருப்பதை நேரடியாக உணர்வது என்று பொருளாகிறது. So in this way, there's no difference between a thought of the Lord and the Lord himself. இந்த வகையில் பகவானை பற்றி நினைப்பதற்கும் பகவானிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இருப்பதில்லை. So the Lord manifests in this way, particular way, when he comes as Kṛṣṇa. பகவான் கிருஷ்ணராக அவதரிக்கும் பொழுது இவ்விதமாக வெளிப்பட்டார். So there is we can say some benefit also by appearing in this way. இவ்வாறு அவர் தோன்றுவது மூலமாக சில சாதகமான பலன்கள் இருக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். One of the benefits, of course, is that the devotee gets benefit.
பக்தர் இதிலிருந்து பயனடைகிறார். So Vasudeva and Devakī can think of Krishna as their child, so it satisfies their vatsalya rasa. வசுதேவரும் தேவகியும் பகவானை தங்களை மகனாக நினைத்துக் கொண்டதால் அவர்களுடைய வாத்சல்ய ரசமானது பூர்த்தி அடைகிறது. And similarly, Nanda and Yasoda think of Krishna as their child, so that's also increases their vatsalya rasa. அதேபோல் நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் பகவானை குழந்தையாக பாவிப்பதால் அவர்களுடைய வாத்சல்ய பாவமும் அதிகரிக்கிறது. Of course, he also had to appear in order to fulfill the prediction of coming out of the womb as the 8th child, and therefore he would be the one that kills kāṣṭhā, etc. So just to perform the leela, he had to come out in a particular way like a normal child. அசரீரிக்குரிய வார்த்தையை உண்மையாக்குவதற்கு கூட பகவான் தேவகியின் கருவில் 8வது மகனாக தோன்றினான். So the idea here is that the Lord is eternal, but he manifests by his particular choice in a certain way within the material world. In this case, he comes out as a small child. பகவான் நித்தியமானவர், ஆனால் அவருடைய இச்சைக்கேற்ப இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர் தோன்றுகிறார். இந்த பதத்தில் அவர் ஒரு சிறு குழந்தையாக அவதரிப்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it looks very much like a material birth, but it is not. இது ஜட ரீதியான ஒரு பிறப்பை போலவே நமக்கு காட்சியளிக்கிறது, ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. So the Devakī had the Lord within her, and then he began to grow. தேவகி பகவானை கருவில் சுமந்தார், அதன் பிறகு பகவான் கருவில் வளர்ச்சி அடைந்தார். And at a certain point, then he came out. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் பகவான் ஜனனம் எடுத்தார். But when he came out, he was four-handed Vishnu. அவர் தேவகியிலிருந்து வெளியே வந்த பொழுது அவர் 4 கை விஷ்ணு ரூபத்தை ஏற்றிருந்தார். So this was, we can say, very astonishing. இது ஆச்சரியப்பட வைக்கும் விஷயமாகும். Astonishing even for Vasudeva and Devakī. வசுதேவரும் தேவகியும் கூட ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார்கள். Because by that they understood, oh, this is Supreme Lord. ஏனால் இதன் மூலமாக இவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். And they were thinking, well, how can we are material beings, how can we have produced a Supreme Lord? நாம் சாதாரண மனிதர்கள், நாம் எப்படி பரமபுருஷ பகவானை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். But the Lord manifested this form just so they understood, yes, I am the Supreme Lord and I've appeared as your son. ஆனால் பகவான் இவ்வாறு வெளிப்பட்டதால் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள், அவர் பரமபுருஷ பகவான், அவர் தங்களுடைய மகனாக தோன்றியிருக்கிறார் என்று. So as I said, actually the Lord cannot be born, he's eternal. உண்மையில் பகவான் நித்தியமானவர், எனவே அவர் பிறவி எடுப்பது என்பது சாத்தியமில்லை. But he does this, he appears as the son of Vasudeva and Devakī and Nanda and Yasoda. Why? Because of his devotees. ஆனால் அவர் ஏன் வசுதேவர், தேவகி மற்றும் நந்த மகாராஜர் யசோதமையின் மகனாக ஒரு பாத்திரத்தை ஏற்றார்? ஏனென்றால் இவர்கள் மிக சிறந்த பக்தர்கள். So then of course there's also the story of how Vasudeva and Devakī in previous lives wanted the Lord as their son, so the Lord came 3 times as their son. வசுதேவரும் தேவகியும் தங்களுடைய முற்பிறவியில் 3 முறைகளில் பகவானை மகனாக அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள். அதன் விளைவாகவே பகவான் அவர்கள் மகனாக இந்த பிறவியில் தோன்றினார். So in this way the Lord fulfilled that type of wish or desire of the devotees. இவ்விதமாக பக்தர்களின் ஆசைகளை பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார். In the spiritual world there is no birth. ஆன்மீக உலகத்தில் பிறப்பு என்பதே கிடையாது. But the mother and father, Vasudeva and Devakī and Yasoda, take Krishna as their son. ஆனால் வசுதேவர், தேவகி மற்றும் நந்த மகாராஜர் யசோதாமாயி கிருஷ்ணரை தங்கள் மகனாக ஏற்கிறார்கள். And they have some sort of memory that he was born at a certain time, even though there's no history of his birth. உண்மையில் பகவானின் பிறப்பு சம்பந்தமாக எந்த வரலாறும் இல்லாத பொழுதும் அவர்கள் நினைவில் பகவான் பிறவி எடுத்தது போல் தோன்றுகிறது. And then when the Lord appears in the material world, we have looks much more similar to a birth. பகவான் இந்த ஜட உலகில் தோன்றுவது கூட கிட்டத்தட்ட பிறப்பு என்றே கூறலாம். So this kind of reinforces the idea that Krishna is their son. இது கிருஷ்ணர் தங்களுடைய மகன்
என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. So it is said that the Lord appears, of course, to kill demons and protect the devotees, but then the real reason is he comes because of his devotees' desire to have pastimes with the Lord. உண்மையில் பகவான் தோன்றுவதன் காரணம் அசுரர்களை வதம் செய்து பக்தர்களை பாதுகாப்பதாக இருந்தாலும் பக்தர்களின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே, அதோட பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்பதற்காகவே பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். So this is one way the Lord manifests because of the desire of his devotee to have him as their child. பக்தர் பகவானை குழந்தையாக எடுக்க பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதன் காரணமாகவே பகவான் அவர்களின் குழந்தையாக தோன்றுகிறார். And then the Vasudeva and Devakī have the Lord as their son. இதன் காரணமாகவே வசுதேவரும் தேவகியும் பகவானை தங்கள் மகனாக பெற்றார்கள். However, more remarkable is that Nanda and Yasoda get to have Krishna as their son, but they actually experience his form as a small child. இதைவிட குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் பகவானை மகனாக பெற்றது. ஏனென்றால் அவர்கள் நேரடியாக பகவானை பார்க்கும் அனுபவத்தை பெறுகிறார்கள். In the spiritual world, Krishna is Kaishora age eternally. ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் கைஷோர பருவத்திலே நித்தியமாக இருக்கிறார். So Nanda and Yasoda have to accept that form with Vatsalya rasa. எனவே வாத்சல்ய ரசத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் இந்த வடிவத்தை ஏற்க வேண்டும். But when they appear within the material world with Krishna, then they get a chance to have Krishna as their son, as a small child. அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரோடு இந்த பூ உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது பகவானை சிறு குழந்தையாக பெறும் பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள். So this age, the Kaumara period from birth up to 5 years old, is the period, ideal period for expressing their vatsalya with Krishna. இந்த கௌமார பருவம் பிறந்ததிலிருந்து முதல் 5 வருடங்கள் இந்த பெற்றோரின் வாத்சல்ய பாவத்தை வெளிப்படுத்துவதற்குண்டான சிறந்த சந்தர்ப்பமாகும். So in this way, Krishna fulfills the desire of the devotee and satisfies them by appearing within this world in this way. இவ்விதமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிப்பதன் மூலமாக பக்தரின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறார். Hare Krishna. In the first paragraph of the purport, it's mentioned that the Supreme Personality of Godhead was transferred from the core of Vasudeva's mind or heart to the core of the heart of Devakī. We should note carefully that the Lord was transferred to Devakī not by ordinary way of human being, but by dīkṣā initiation. Usually, devotees, we think dīkṣā means having a fire sacrifice, giving name. But here it looks a little different, only through mental mind it is. How to understand this? வசுதேவர் மனதின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தேவகியின் மனதிற்கு மாற்றப்பட்டார். இது தீட்சை என்று இந்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. வழக்கமாக தீட்சை என்றால் நாம் பக்தர்கள் பெறும் தீட்சையை நாம் நினைக்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So ultimately, if we take a scriptural definition of dīkṣā, it means that the guru gives a mantra to the disciple. சாஸ்திர விளக்கத்தின்படி தீட்சை என்பது குருவானவர் ஒரு பக்தருக்கு மந்திரத்தை அளிக்கும் விழா. But the mantra is non-different from the Lord. மந்திரத்திற்கும் பகவானிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So therefore he is giving Krishna in the form of the mantra to the disciple. So there's a transfer of Krishna. எனவே குருவானவர் கிருஷ்ணரை மந்திர வடிவத்தில் பக்தருக்கு அளிக்கிறார். So in this case there was no mantra given. இந்த இடத்தில் எந்த மந்திரமும் அவ்வாறு தரப்படவில்லை. So it is not a traditional dīkṣā. இது வழக்கமான தீட்சை அல்ல. But it is a transfer of Krishna. ஆனால் இங்கே கிருஷ்ணர் இடம் மாற்றப்படுகிறார். So in that sense we can call it dīkṣā. அந்த வகையில் இதை நாம் தீட்சை என்று அழைக்கலாம். So by that type of definition, therefore, we go beyond the regular Pancharatric dīkṣas to say that Lord Chaitanya initiated everybody because he inspired them with Krishna. He didn't actually give them mantras or anything. He just told them chant Hare Krishna. But they became enthusiastic and they became Krishna devotees. So therefore, you can call that Krishna, Lord Chaitanya initiated everybody in South India, for instance. பகவான் சைத்தன்யர் அனைவருக்கும் கிருஷ்ண மந்திரத்தை அளித்தார். ஆனால் அது வழக்கமாக தீட்சை சடங்கின் மூலமாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆனால் இதுவும் ஒரு வகையான தீட்சை என்று நாம் கூறலாம்.
So in that sense, the dīkṣā guru and the shiksha guru can be equated in one sense. இந்த விதத்தில் தீட்சை குருவும் சீக்ஷா குருவும் ஒரு வகையில் சமநிலையில் உள்ளார்கள் என்று கூறலாம். And we understand that for dīkṣā, siksha, we do not have a living person in front of us. No? Living person to give instruction. We can hear his lectures or think of his instruction. That itself will benefit that person. Then why we say Ritvik initiation is wrong? Because they have taken Prabhupada as instruction guru and they have taken all the instructions. Like here, we don't see the person directly here. பிரபுபாதரே அனைவருக்கும் சீக்ஷா குரு. அவ்வாறு இருக்கையில் நாம் நேரடியாக ஒருவரிடமிருந்து உபதேசங்களை பெற்று கட்டளைகளை ஏற்கலாம். மாறாக நாமே இந்த தீட்சை என்ற வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம். You're talking about Ritviks? Oh. They say we follow the instructions given. Yeah, and Prabhupada is living in his so books. we can do both. We can have shiksha gurus and dīkṣā gurus. நாம் சீக்ஷா குருவையும் ஏற்கலாம், தீக்ஷா குருவையும் ஏற்கலாம். So among the shiksha gurus, then we have the heads of the sampradayas. So they are shiksha gurus for the whole sampradaya. சம்பிரதாயத்தின் தலைவர்கள் பொதுவாக அந்த மொத்த சம்பிரதாயத்திற்கும் சீக்ஷா குருவாக இருக்கிறார்கள். And then we have the actual shiksha guru who is a living person. அதோடு நம் கண்முன் வாழும் சீக்ஷா குருவும் இருக்கிறார். And then we have a dīkṣā guru who is a living person. தீக்ஷா குருவும் நம் கண்முன்னே வாழ்கிறார். So usually the word dīkṣā guru is not used in the same sense as the shiksha guru, and therefore you can have a non-living dīkṣā guru. தீக்ஷை குரு என்பது சீக்ஷை குரு என்பதைப் போலவே பயன்படுத்தப்படாத காரணத்தினால் நாம் உயிர் வாழாத தீக்ஷா குருவையும் ஏற்கலாம். So this was quite evident previous to tape recorders and such things. டேப் ரெக்கார்டர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னால் இது வழக்கத்தில் இருந்தது. Because the definition of dīkṣā was the guru gives the mantra, and if he's not living, then how can he give the mantra to anybody? ஏனென்றால் தீக்ஷை குரு என்றால் அவர் மந்திரத்தை அளிப்பவர். அவர் உயிர் வாழாமல் இருந்தால் அவர் எவ்வாறு மந்திரத்தை அளிப்பார்? So therefore they never spoke of, having a dīkṣā guru who gave after he was disappeared through a tape recording. It didn't exist before. எனவே மறைந்ததற்கு பின்னால் டேப் ரெக்கார்டர் வழியாக தீட்சை அளிக்கும் ஒரு குரு இதுவரை இருந்ததில்லை. Nowadays people hear from YouTube, Prabhupada lectures, and even online lectures, and they get very inspired, and they start following all the rules and regulations and chant 16 rounds. Yeah. They said, in my heart, I've accepted him as a guru. Yeah, so one can do that. Take shiksha guru. As I said, any guru from ancient times can be a shiksha guru. The Ritviks ask why we can't accept Prabhupada as a guru. But they're saying he's a dīkṣā guru. That's the whole point. No, everyone accepts the Prabhupada as a guru, but to take him as the dīkṣā guru and he gives the mantra to everybody, that is not nowhere online, mentioned. we say many gurus don't even meet their disciples. They just giving online. But again, this last sentence, unless one is initiated by a right person, so which means initiation is very important in the parampara. Without getting initiation, can we go back? Well, what type of initiation? Like this with Vasudeva and Devakī, which was not a mantra at all. So that was not the traditional shiksha. It was more, not dīkṣā, it was shiksha. So the idea is you have to get knowledge. So even the dīkṣā means knowledge. It means mantra, but actually means knowledge. Because it says divya-gyanam. The dīkṣā means divya-gyanam is transferred. So there must be some knowledge transfer. So if you get the mantra, but there's no knowledge transfer, then what is it? It's also not dīkṣā. தற்காலத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக கூட தீட்சை பெறுகிறார்கள். இது சரியான முறையா? அதற்கு மகாராஜரின் பதில், எந்த வகையான தீட்சை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தீட்சை என்றால் மந்திரத்தை அளிப்பது மட்டுமல்ல, உபதேசங்கள் மற்றும் ஞானத்தை வழங்குவது என்று பொருளாகும். அவ்வாறு வேத ஞானம் சரியாக பரிமாற்றப்படுகிறதா என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Maharaj, this is regarding this transferring this, from Vasudeva heart to this Devakī. I think in Jiva Goswami said in this Kardama, while this Kapila took bath, Jiva Goswami is saying that he was like, it's like a bhakti is going from heart of Kardama to Dītya-raditi. That like this is going, it's different, he said. It's not like a material ways, something is transferring from one person to another.
So? Yeah, so it's like, the devotion is going from one heart to another. It's like transferring the devotion. Yeah. Well, so actually knowledge is devotion also. So it's not just knowledge. Okay, you memorize some verses from a book and give that to a person. That's not transfer of knowledge. So in any case, the devotion has to be there. Yeah. So that is the medium. And without that devotion, then nothing happens. வசுதேவர் தேவகிக்கு கரு பரிமாற்றம் நடந்ததைப் போலவே கர்தம முனிவர் தித்தி அதித்திக்கு செய்தாரே, இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? இது தீட்சை என்று கூறலாமா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜன் பதில், உண்மையில் ஞானமானது பரிமாற்றப்பட வேண்டும். சாதாரணமாக இந்த நிகழ்வை மட்டுமே நாம் தீட்சை என்று கூற சரியான வேத ஞானமானது பரிமாற்றப்பட வேண்டும். Just as we say, the harikatha without the devotion, without the devotee, is no longer harikatha. So a mantra without the proper guru, who's not a devotee, is no longer a mantra because there's no Krishna there. பக்தி இல்லாமல் கேட்கும் ஹரிகதை என்று ஏற்க முடியாது. அதே போல் தகுதி இல்லாமல் கொடுக்கும் தீட்சையானது தீட்சையாக கருதப்பட முடியாது. So another question, Maharaj, see, this Bhoma Vrindavan where Krishna appeared, it seems that that Bhoma Vrindavan is more attractive and variegated pastimes than Vrindavan, in the Goloka Vrindavan. Because of this, in this Bhoma Vrindavan, there are many pastimes happen which actually doesn't take place in Goloka Vrindavan. பௌம விருந்தாவனத்தில் கோலோக விருந்தாவனத்தை விட அதிகமான லீலைகள் நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. So in one place, I think Vishwanath says, Kechit. Some people say that the activities on earth are more attractive. He doesn't say that I say, he says some people say. அனைவரும் இதை ஏற்பதில்லை. சிலர் பகவான் இந்த பூமியில் செய்யும் லீலைகள் மிகவும் வசீகரமாக இருக்கிறது என்று கூறுவார்கள். So definitely there is some difference there. There's a difference in the sense that Krishna is born and he has different ages, etc. The demons come into Vrindavan and then he also leaves. There's a long separation also. So these are different from the spiritual world. ஆனால் கண்டிப்பாக இங்கே சில வேறுபாடுகள் உள்ளது. உதாரணத்திற்கு பகவான் விருந்தாவனத்தில் அவதரிக்கிறார், அப்பொழுது பிறகு அசுரர்கள் வருகிறார்கள், அதன் பிறகு பகவான் விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார். இந்த நிகழ்வுகள் ஆன்மீக உலகத்தில் நடப்பதில்லை. But at the same time, we should never think that the spiritual world is anyway incomplete. ஆனால் நாம் எப்பொழுதுமே ஆன்மீக உலகம் பூர்ணமற்றது என்று நினைக்க கூடாது. So what we may think from our point of view is incomplete. Therefore, Krishna has to come in the world to do this. It's not so because it's complete in the spiritual world in spite of that. நாம் என்ன நினைக்க வேண்டும் என்றால், இந்த உலகம் தான் பூர்ணம் இல்லாமல் இருக்கிறது, எனவே அந்த பூர்ணத்துவத்தை ஏற்படுத்தவே பகவான் இங்கே தோன்றுகிறார் என்று நினைக்க வேண்டும். மாறாக ஆன்மீக உலகம் பூர்ணமற்றது என்று நாம் நினைக்க கூடாது. Maharaj, Devakī is a great devotee, but in spite of that, when she sees Krishna, her breast doesn't become moist, but when she sees the other 6 sons whom Balaram and Krishna retrieves, her breast becomes moist, But whereas for Yashoda, immediately, it happens. So, I just want an explanation for this. What? What's the? Devakī, when her other 6 sons were retrieved by Krishna and Balaram, her breast becomes moist. Whereas when she sees Krishna, it doesn't happen like Yashoda. So doesn't? No, it does also. தேவகி பகவானின் சிறந்த பக்தர். அவர் மற்ற குழந்தைகள் பார்க்கும் பொழுது அவர் மார்பிலிருந்து பால் சுரக்க ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது அவ்வாறு நடப்பதில்லை. ஆனால் யசோதைக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அவ்வாறு நடக்கிறது என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜன் பதில், தேவகிக்கும் அவ்வாறு நடக்கிறது. Yeah. No, she also has feelings for Krishna. Definitely, there's a little difference because her vatsalya is covered by some aishvarya, whereas Yashoda's is not. That's all. தேவகதியின் வாத்சல்ய பாவம் ஐஸ்வர்யங்களால் சற்று மூடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே யசோதையின் வாத்சல்ய பாவத்திலிருந்து தேவகியின் வாத்சல்ய பாவம் சற்று மாறுபட்டு விளங்குகிறது. Hare Krishna Maharaj, Mahavishnu is expansion of Krishna. So from Sankarshana, Narayana comes. From Narayana, Sankarshana comes and Mahavishnu comes. What is the difference between Narayana and Mahavishnu? So far I was thinking Mahavishnu and Narayana are same.
நாராயணருக்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? Well, as Mahasankarshan, he will have the Shankar Chakra Gada in the same place as the Sankarshan in Vaikuntha. முதல் சங்கர்ஷனர் வைகுண்டத்தில் இருக்கும் சங்கர்ஷனை போலவே சங்கு சக்கர கதையோடு காட்சியளிப்பார். So he'll look exactly the same. அவர் அதே போல காட்சியளிப்பார். But the function is different. ஆனால் அவருடைய செயல் வேறுபட்டது. So the function as Mahavishnu is to manifest the material world. மகாவிஷ்ணுவாக அவர் செய்யும் செயல் இந்த ஜட உலகத்தை வெளிப்படுத்துவது. And in the spiritual world, there's no connection with anything material. It's only for pastimes. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் பௌதிகமான எதோடும் அங்கே தொடர்பில்லாத காரணத்தினால் லீலைக்காக மட்டுமே அவர் அவ்வாறு இருக்கிறார். So we accept the Mahavishnu form as a Paramatma form with less manifestation of qualities, and the form of Shankarshan in Vaikuntha as a Bhagavan form. நாம் மகாவிஷ்ணுவின் வடிவத்தை பரமாத்மாவாக ஏற்கிறோம். அது குறைந்த அளவிலான தன்மைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. அதேபோல் வைகுண்டத்தில் இருப்பதை பகவானாக நாம் ஏற்கிறோம். Hare Krishna, one more question, Maharaj. When one lady was singing Gita Govindam, Chaitanya Mahaprabhu as of like very much attracted going that way. Some of Rupa Goswami, I don't know, some Goswamis were stopping him not to do this. So though he was in ecstasy, being Supreme Lord himself, so he feels sorry, what I was about to done, this is wrong like that. If somebody is imitating such things and all, what is their position? See, in Ishopanishad or Nectar of Instruction, those who misguide the people, they will go into the darkest of darkest region, Prabhupada writes. So such people who imitates. Sumatra Krishna Prabhu also said in some other class, somebody will say like peacock, I am the peacock feather in that, like what would their destination for these offenses? If in case if we behave like that, imitate like that. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ஒரு முறை ஒரு பெண்மணி கீத கோவிந்தத்தை பக்தியோடு பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டார். ஆனால் தற்பொழுது பக்தர்கள் இதை நகல் செய்ய முயற்சி செய்தால் அவர்களின் நிலை என்ன? Well, if we're talking about imitation of sattvika bhavas, we should not do that. சாத்விக பாவத்தை நாம் நகல் செய்ய முயற்சிக்க கூடாது. So the motive for that usually is material recognition. வழக்கமாக பௌதிகமாக ஒரு அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் என்றே மக்கள் இதை செய்வார்கள். So it gives no spiritual benefit at all. இதில் அவருக்கு எந்த ஆன்மீக பலனும் கிடைக்காது. Just like an actor can act like Lord Chaitanya or Krishna or whatever, but it's got nothing to do with Krishna or Lord Chaitanya. ஒரு நடிகன் கிருஷ்ணரை போலவும் சைத்தன்யரை போலவும் பாத்திரத்தை எடுத்து நடிக்கலாம். ஆனால் அதற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சைத்தன்யருக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. அதே போல if those bhavas manifest naturally, as in the case of Chaitanya Mahaprabhu or other people, then it's simply a symptom of their prema. ஆனால் இயற்கையாகவே ஒருவருக்கு அந்த பாவ நிலை வெளிப்பட்டது என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வெளிப்பட்டது போல அது பிரேமையின் அறிகுறியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். But they are in no way trying to advertise those symptoms to anybody. ஆனால் அது போன்ற பக்தர்கள் அந்த அறிகுறிகளை பிறருக்கு விமர்சன அல்லது விளம்பரப்படுத்துவது கிடையாது. And that is why Lord Chaitanya, when he was talking to Ramananda Roy, he says, and they were having all these ecstatic symptoms, then he says, you don't tell anybody else. இதன் காரணமாகவே சைத்தன்யர் ராமானந்தராயரிடம் உரையாடி கொள்ளும் பொழுது ராமானந்தராயரிடம் கூறினார், உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த தெய்வீக அறிகுறிகளை நீங்கள் வெளியில் கூறாதீர்கள் என்றார். Online questions, please. Nothing?